ഹലോ, അക്ബർ അക്കാഡമിയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് സെറ്റ് ജനുവരി 2024 പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റേതാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്. അതിൽ ഇന്ത്യാസ് റോൾ ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഫേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിഫേസ് അഥവാ ആമുഖത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി അതാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് നൽകുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോട്ട്സ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിലെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഇന്ത്യാസ് റോൾ ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഫേഴ്സ്. അന്തർദേശീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ റോൾ എന്താണ് നോക്കാം. അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് നെഹ്റു, ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടഡ് ദി നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ 1955. Basic features of Indian foreign policy are independent foreign policy, peaceful coexistence, empathy and solidarity with developing countries, developing a self-reliant. DEVPING എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് എന്നാണ്. അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് നെഹ്റു, ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടഡ് ദി നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ 1955. നോൺ അലൈൻമെൻറ്റ് മീൻസ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം. 1955 നെഹ്റുവിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത്. ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി: ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോറിൻ പോളിസി, പീസ്ഫുൾ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ്, എംപതി ആൻഡ് സോളിഡാരിറ്റി വിത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്, ഡെവലപ്പിംഗ് എ സെൽഫ് റിലയൻറ്റ്. ലുക്ക് ഈസ്റ്റ് പോളിസി വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ 1992, just after the end of the Cold War, during the Prime Minister P.V. Narasimha Rao. Gujarat Doctrine 1996 is a set of 5 principles to guide the conduct of foreign policy with its immediate neighbors. Based on the principle of non-reciprocity, the doctrine was adopted India's 12th Prime Minister Sri I.K. Gujarat, who headed the United Front government in 1997 to 1998. ഗുജറാത്ത് ഡോക്ട്രിൻ 1996 ആണ് അതിൻ്റെ ഇയർ. is a set of 5 principles to guide the conduct of foreign policy with its immediate neighbors, based on principle of non-reciprocity. Non-reciprocity means പരസ്പര വിരുദ്ധത. The doctrine was adopted India's 12th Prime Minister Sri I.K. Gujarat, who headed the United Front government in 1997 to 1998. Principles of Gujarat Doctrine are: India should not seek reciprocity while giving concession to the neighboring countries of Nepal, Bangladesh, Bhutan, Maldives and Sri Lanka. None of South Asia countries share its territory being used against the interest of another country of region. Neighbor country shouldn't interfere in the internal matters of another. All South Asian countries must respect each other's territorial integrity and sovereignty. All the dispute between the countries should solve peacefully. Indo-China was happened in 1962. Furthermore, a few years later in 1993, it was agreed to maintain peace and tranquility along the line of actual control and a mechanism set up to ensure the same. So far, India and Pakistan had fought 4 wars from the time of the independence: 1994, 1965, 1971, 1999. After 26 November 2008, Mumbai attack, the relation between the two countries got bitter again. Under the Indus Water Treaty 1960, India was granted exclusive rights over the water of eastern rivers Satluj, Beas, Ravi and its attributes before the point where the river enters the Pakistan. Well, Pakistan won the right over western rivers Indus, Jhelum, Chenab and their tributaries. Pakistan's share of
Total in the system is over 80%, where India less than 20%. Myanmar is gateway for India's economic engagement with Asian countries. Myanmar is gateway for India's economic engagement with Asian countries. Siachen Glacier lies in northwest India, adjacent to Karakoram mountain line. World's second largest glacier, and Pakistan is claiming demilitarization, whereas India seeks to draw a border. In 2007, Indo-Bhutan Friendship Treaty was substantially revised under the Bhutani King Jigme Khesar Namgyal Wangchuk. Indian Ocean Rim defines a distinctive area in international waters consisting of coastal states boundary in the Indian Ocean. Indian Ocean is the world's third largest ocean. Pacific Ocean is the largest ocean in the world. WGTI, Working Group on Trade and Investment. IORBF, Indian Ocean Rim Business Forum. IORAG, Indian Ocean Rim Academic Group. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കും. The US troops be withdrawn from Afghanistan by 2014, after which Afghanistan might descend into chaos and civil wars, resulting in a domain effect on South Asia. India's nuclear policy. India conducted first nuclear test in 1974, Pokhran, Rajasthan, which is termed a peaceful nuclear explosion. And in 1998, India have attained nuclear capability, and after that India declared as a nuclear state. It's a policy of no first use nuclear weapons will only be used in against nuclear attack on Indian territory or Indian force anywhere. No use of nuclear weapon against no-nuclear states. Continued commitment to the goal of a nuclear weapon-free world through global, variable and non-discriminatory nuclear disarmament. IORARC was first established in Mauritius in 1995 and formally in 1997 by the conclusion of a multilateral treaty known as the Charter of Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation. സെറ്റിൻ്റെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്സുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ഈ നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.